ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಜಣ್ಣ ಗಾಂಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ T&D ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ULBs ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಭವಿ ಶ್ರೀ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ವಿ ಲೀಡ್ ನಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ತಮಗೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಹವಾಲುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ತಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಭಾಷಣೆನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಇರೋದೇ ಆ ಥರ. ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ C&D ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಲಿಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪದವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. C&D ವೇಸ್ಟ್, ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು C&D ವೇಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟರ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ urban local bodies or the government, management methods of C&D waste, criteria for site selection for C&D waste management, facility for processing, recycling, ಇದೇನಿದೆ ಅದು. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಷನ್ ಸಹ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ C&D ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. C&D ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು the town will welcome with you two things. One is the C&D waste, another one is the waste water. So ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದು ಗೆಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ TOT ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ PPTಗಳ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ 2016 ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. 29th of March 2016 ಅಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗೋಗಿದೆ. The Ministry of Environment and Forest, they have provided a regulatory framework for this management of municipal solid waste generated in the urban area or anywhere else. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದೆಲ್ಲನೂ ಒಂದೊಂದು ಸಿಟಿಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು 7-8 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದೆ. This is where we have to stand, and
this is what we have to understand better. The duties of waste generator ಅಂತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಸ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾರಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದ ರೂಲ್ ಸೇಸ್. The duties of waste generator is very clearly mentioned that every waste generator shall prima facie be responsible for collection, segregation of concrete, soil and other storage, construction and demolition waste generated as directed or notified the concerned local authority in consonance with these rules. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಡಿಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲಿ, ಅದೇನಿಲ್ಲ ಮನೆ ತೊಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ನೀವೇನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಳಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಇದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಎವ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ C&D waste, he is responsible for disposing that scientifically. The generator shall ensure that other waste does not get mixed with these waste and is stored and disposed separately. ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಮನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದು JCB ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾರು ನೋಡ್ದೆ ಇರುವಾಗ ಒಂದು 600, 700, 800 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ ಬೇಕಾರೆ ಐಸಪ್ಪ ನಂಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. My friends, this will not hold good for more days. The days are numbered and you have to be very careful about how you are disposing, because ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಮನೆಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅವಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಆಗೋಗುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ C&D ವೇಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ the waste generator who generate more than 20 tons or more in one day or 300 tons per project in month shall segregate the waste into 4 streams. ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಸಾಯಿಲ್, ಸ್ಟೀಲ್, ವುಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಬ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. Every waste generator shall keep the construction and demolition waste within the premises or get the waste disposed at collection centers. ರೋಡ್ ಇದೆ, ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾಳೆ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು 4 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ, that doesn't happen. You have to have a separate place for that within your premises. Within your premises is very important. You cannot use the public place. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಗಿಟ್ಪಾತ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮರ ಇದ್ರೆ ಕಡ್ದಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಪ್ಪೆ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆಯೋದು, ಅದಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಎವ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಶಲ್ ಕೀಪ್ ದಿ shall processing and disposal as notified by the concerned authorities. My dear friends, you have got the authority to write up. You have to say that this is what is going to charge you. Don't do anything free of cost. If I am building a house, I have to at least spend 1 or 2% of the money for disposal of the waste. It has to be embedded within that. You cannot say that illa nandalla idu nanu cement tagotini concrete tagotini bisakidella government nodkollutte, agalla adu. ಆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಈ ತರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದದಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಬಂದು ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರ್ ಟನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪರ್ ಟನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 5 rupees, it may be 10 rupees, it may be 20 rupees. So it depends upon your capacity and in that area how much waste is getting generated and how it is happening. For example, in Mysore we have done a survey. We generate around 120 tons per day of this construction and demolition waste. Adeno recognized sector alli, unrecognized sector alli gotagilla innome andre hakkole, it may be double that. Then what is the duties of the service provider and the contractors? See, government has clearly said that either you do it or make someone else to do it on behalf of you. That is where the NGOs stands. That is where a private party can start. Almost all
the C&D waste management can be operated on PPP model. Okay, you can see that. That is public-private partnership model. Number one, the service provider shall prepare within 6 months from the date of notification of these rules. My friends, it was published in 2016 and we are yet to do this. Okay. ಏನೋ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. No more. If the urban local bodies and the municipal corporations or the ZPs, they take a strict action, we all have to be very vigilant in maintaining this C&D waste very clearly. There should be a comprehensive waste management plan covering segregation, storage, collection, reuse, recycling, transportation, and disposal of construction demolition waste generated within their jurisdiction. ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಈ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಯೂಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಲೇವಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು, ಕುಂಟೆಗಳು ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ C&D ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ. Already we have lost so many lakes and we cannot lose any more lakes. The service provider shall remove all construction and demolition waste and clean the area every day. Every day, that is underlined. If possible, or depending upon the duration of the work, the quantity and type of waste generated, appropriate storage and collection, a reasonable time frame shall be worked out in consultation with the concerned local authorities. You people are the local authorities. If the generation of C&D waste management is very huge, you can say that every day you have to clear it off. Or you can give them a time that weekly twice or weekly once, whatever is suitable for that place. In case of service providers have no logistic support to carry out the work specified in the sub-rules 1 and 2, Nana sub-rules torustini, they shall tie up with the authorities, agencies for removal of construction and demolition waste and pay the relevant charges as notified by the local authority. This is what I was telling you as tipping charges. I can say that I'm a small contractor, I'm building only 20-30 site house or a 30-40 house. I don't have so many equipments or I have to pay so much. It's fine, you don't have to, but make sure that you are going to dispose it with a relevant authority paying relevant charges. What is the state government duties stands here? Where is this comes in? The secretary in charge of the development in the state government or union territory administration shall prepare their policy documents. It is already been made as a policy with respect to the management of construction and demolition waste in accordance with the provisions of these rules within 1 year from the date of final notification of these rules. Andre ನಾವು ಹೋದರ್ಶನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹೋದರ್ಶನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹೋದರ್ಶನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬರೀ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತಿದ್ವಿ. We have not done it. My friends, it is high time that we should do this a complete policy document and it should be given to the environment officers, municipal corporation and the corporators, everybody to see that things fall in line. The concerned department in the state government dealing with the land shall be responsible for providing suitable sites for setting up of the storage. ಯಾವುದೋ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. It is the responsibility of the concerned department in the state government. For example, Mysore City Corporation is responsible in providing a suitable site for setting up of this storage, processing, recycling facilities for construction and demolition waste. So as in any other urban areas, the town and the country planning department shall incorporate the site in the approved land use plan so that there is no disturbance to the processing facility on long-term basis. ಇದನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು CA ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೋ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಮೀನ್ ತಗೊಂಡು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ see the investment in this is very huge because you have to have many equipments like crushers, conveyors, screens,
Okay, all these equipments, it will cost you not less than 1 to 2 crores. So if somebody goes to the court telling that this is disturbing me, we have to just stop this, on the state and the whole process is going to stop. So hagagi, it is the duty of the state government to see that a proper suitable site is given and to make sure that there is no disturbance to this processing facility on long-term basis. Procurement of materials made from the construction demolition waste shall be made mandatory to certain percentage, say 10 to 20%, in the municipal government contracts, subject to strict quality control. Yenappa now idu C&D waste inda we are going to value add it. We are preparing so many materials. How do I sell it? Where do I sell it? What would be my take on that, or return on investment at the yochne mado hangilla? To the best of my knowledge, where we are doing and where we are using, if you have a quality product, sales is not at all a problem, because everybody needs a brick, everybody needs an aggregate. Okay, there is no problem at all. In spite of that, government has given you a provision that up to 20% of these products with strict quality control. You can go to any of the colleges, any of the quality control people, and get the certification for these products. Like, for example, soil stabilized mud block. You can have a check on that. You can have the compression strength, everything, and you can attach the certificate and give it to the end user. Itself that this 20%, up to 20% can be made. The urban local bodies we are talking about, the same thing, almost it is the same thing, because it's a smaller version. Issue detailed directions with regard to the proper management of construction demolition waste within its jurisdiction in accordance with the provisions of these rules, and the local authority shall seek detailed plan undertaking as applicable from generator of construction and demolition waste. Urban local bodies, they can ask the person who is doing the construction, how are you going to dispose? You are not allowed to dispose wherever you want. Either we will provide you a site, or you have to reuse it, or you have to dispose it scientifically. Check out the stages, methodology, equipment, material involved in the overall activity, and final cleanup after completion of the construction and demolition. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿರ್ತಾರೆ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ರಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಸು ಓಡಾಡ್ತಿರತ್ತೆ, ಕುರಿ ಓಡಾಡ್ತಿರತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾರು ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ that area is clean. Seek assistance from concerned authorities for safe disposal of construction and demolition waste. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವು, ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಂದಾಗ they can take support from the NGOs, they can take support from the colleges, how to dispose of this industrial hazardous or toxic material, or if there is a nuclear waste. ನಾವು ಇದೇನಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, actually it comes under the category of hazardous waste or nuclear waste. So we don't think too much of it, but that is also very important. Like mercury in the hospital, it's a hazardous material. You are not supposed to mix it with the soil. So is the urban local bodies shall make arrangements and place appropriate containers for collection of waste, and shall remove at regular intervals or when they are filled. So ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, they should make sure that they provide proper facilities for that, and they shall get the collected waste transported to the appropriate site for processing, disposal, either through own resources or by appointing private operators. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಲಾರಿ, these are not excuses. You have to make sure that that is disposed of properly. And the list continues. This is for the benefit of everyone. You all can get this PPT from the SIUD. You can go through this 2016 Act. Each and every line is very meticulously, and they have measured it before putting it on the paper. They shall give appropriate incentives to the generator for salvaging. ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ಗೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ತಾನೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಮನಿ.
ಆರ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ತರ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ C&D ವೇಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜಿಂಗ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮನಿ. If a person doesn't throw any waste outside, why don't you say that your application charges antano athwa permission charges I can reduce by another 2%, 3%, 5%. ಈಗ ಹೇಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ 35 rupees 10 rupees ಅಂತ ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿ load on the ULB itself will come down. So that is what you have to think on that. And the urban local body shall keep the track of generation of construction demolition waste within its jurisdiction and establish a database and update once in a year. ಯಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಬಂದಿದೆ? ಈಗ ಡಿಮಾಲಿಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. So once you know that if you have a collection of so much, why don't you dispose it off with some remunerations for that one? Then they shall create a sustained system of information, education, communication for construction and demolition waste through collaboration with experts, institutions, and civil societies, and also disseminate through their own websites. The urban local bodies, iga ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಈಗಂತೂ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇದು ಪೆರಿಫೆರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೇನೆ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಮಾಲಿಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್, ಯು can give the knowledge of how to make a soil stabilized mud block. Just I want to bring in something here. One of my friend, I don't want to mention because it becomes a person's praise. He's a well-known newspaper editor. He's in charge of one of the leading newspapers in Mysore. He started constructing the house. When we were talking about C&D waste, he said, how can I do? Believe me, my friends, he went around, he asked me to provide him a soil stabilized mud block mission, okay, which manufactures this soil stabilized mud block. He looked out around 3 or 4 buildings, how it works out. And very recently, he has completed his building only with soil stabilized mud blocks. You know, the waste soil he has used, the waste soil or the recyclable soil he has used and he has constructed. We are talking about news, we are talking about news channels. These are the best places where you can disseminate these knowledges. Now and then we look only the horrifying news or the, Nammalle Modalu news. So this Nammalle Modalu news can be of this sustainable buildings or the C&D waste managed buildings. Also the ULB shall make a provision for giving incentive. Not only there, not only in the state government, even here they can do. Also the lower layers of the road pavement, colony, rural roads, wherever. I will show you the products here. Once I show you the products, then you will understand how best it can be made. How do you manage this? What are the methods of management? See, what is construction debris? They are the waste building materials resulting from construction or remodeling or repairing or demolition. That's all. Nothing else. The C&D material, often it contains materials that include concrete, bricks, asphalt, wood, metals, gypsum, plastic, and salvage building components. ನಾವು ಆ ಪೇಪರ್ ತರ್ತೀವಿ, ಪೇಪರ್ ನಾವು ಈಗ ಟೈಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಲ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. You know how much you get around 9 to 10 rupees for that waste cardboard boxes. And today the waste steel, so-called waste steel, if you give it to a recycler, you are going to get 29 to 30 rupees per kilo. Small bits and pieces. People laugh at me sometimes when I collect this and throw, because it's a national waste. If you just throw it back into the soil, if you bury it, it's a national waste. When it goes back to a recycler, very recently I gave it back after collecting so many things. The value was 29 rupees per kilo. It's not a small amount. The original steel is waste. Advantages of upcycling the C&D materials. Number one, it's a clean city.
Any one of you, are you ready to look at your city or look at your next to your house with the debris? I don't think anyone would agree with it, right? Everybody wants his house and his neighborhood to be clean. Then who is responsible? We all are responsible. So how it works is to see that you support the clean environment. Most important, it saves the material cost itself. You're throwing it out something and you're bringing it and putting the new materials. You can save material cost because the same soil stabilized mud block with the same soil excavated soil, if you make, you're going to save money on that fresh material. Construction of usable components. Okay, like compound in a building. Compound in a building, you don't have to have an M20 grade concrete there. You agree with that? Or it should not be a shabby, falling off thing also. You can have a better quality with a soil stabilized mud block or in situ concreting itself. What is that C&D waste contains? Look at this pie graph. Okay. See, it's almost the biggest chunk is structural fill. Okay. The particle board, the ceramic products. Okay. The cement, the waste cement so-called, the bricks and blocks, the pieces of it. All these things, if you look at it, everything can be recycled, including the paint and the binder. Okay. Where does it go? Look at this now. Let us start looking at those beautiful things. Everything in this picture is made out of waste C&D material. You can see many things over here. Okay. The right side corner, you can see it is a precast staircase. The interlocking blocks on the pavers. Your veranda can have it. Your walkway can have it. Okay. The first one in the center one, the picture is not complete. It is for the spiral staircase. The normal bricks. You think of it, you can make it with the C&D waste. Look at this house. This is built in Mysore. Who doesn't want a house like this? More than 50% of this is made out of soil cement blocks. Forget about the compound. You can see the compound is made out of Kadapa stone. Okay, one side it is rammed earth wall. The gates are made with recycled steel. Okay, so there are many things you can make. All you have to have is an attitude to do it. So once you have an attitude to do it, then things can happen. See, this is a compound wall, 3 feet at one stretch, and up to 6 feet you can have a compound wall. All you have to do is that have a shuttering plate, do the proper ramming, and you can have a rammed earth wall. In fact, if you see the photo, it was just taken after the rainfall. Okay, still the wetness is there on the downstream also, you can see. So nothing will happen. Our good old technology, especially if you go to the villages, are all mud blocks or mud walls. They are standing some 100 years. Throughout the world, the rammed earth is there. Now we have added the English word or a scientific word of ramming it. That's all. The earthen wall is there everywhere. And I have seen in many parts of India and abroad. And if you just travel from Mysore to Hassan, Mysore to Tinasipur, everywhere you can see these kind of mud walls. But now, using the science, using the centering, the shuttering, proper shuttering, and having the proper ramming of it, you can measure how much you have to ram, what should be the pressure, everything. If you talk about the soil density, then you can have a beautiful wall. And it can stand for many, many years without any problem. And most important, when you demolish this, again you get soil only. Nothing. You are not going to get any waste from this. See, this is what you have to do. When you start building a bigger thing, like apartments, like huge complexes and other things, once you do the segregation, see, in solid waste management, which is also a construction and demolition waste, segregation is very, very important. If you do segregation, half of your problem is finished. The wood, especially the settling wood and all those things, people search for woods. Actually, nowadays it is very difficult to get a wood because you have to cut a tree, which is not really a good thing to talk about. Okay, the smaller pieces, smaller centering sheets of the pillars can be taken from these things. The steel, sometimes you just
throw away a 1-inch MS pipe, you cut, if it is a 20 feet, you need about 16. 4 feet, you just throw it away. And it will lay in the soil for many years. If you segregate it properly, if you weld it properly, the same 4 feet pipe can be made into another 20 feet when you join 4 or 5 of them. Welding is a fusion. Welding is a fusion, you have to do it properly, then you can use it properly. The plastic is not at all a waste. We have made up our mind that plastic is a waste. It is not so. What are the value-added products which is available through this C&D waste? Look at this, boulders. Why we are talking about boulders? Boulders are lying. See, you construct a house, 10, 20 boulders just lies there, and it is very difficult for anybody to pick up because you have to pay loading charges, you have to pay diesel for the tractor and the tractor rent, everything. So it will amount to more than that. Can we have a system where you can just go to house and collect these boulders? Which I have done myself. I have done myself in a couple of villages. I'll go near their house. I'll say that, are you ready to dispose it off? Can I clean this? I will pick it up at the rate of 2 rupees or 3 rupees per stone. Initially, they will hesitate. Irli bidi, parvagilla, namak amel bekagatte and all those things. And once they know that their area is going to get cleaned and that is laying there since 2, 3, 4, 5 years, they'll say, so, droplets of water, it will make a mighty ocean also. So when you collect this, at least 2 to 3 loads in one day you can collect. It is possible. And when you really crush it properly, segregate or screen it properly, you get 10 mm minus that, 20 mm, 30 mm, 40 mm aggregate, which is very much needed. Maximum amount you have seen in the pie chart is the soil which is available. It's about almost 40 to 50%. Where does that soil should go? So you can see, my friends, on the lower portion of the slide, the first 2 slides. First one is the soil stabilized mud block. Natural soil stabilized mud block. Even if you put it in the water for 5 years, 10 years, nothing will happen. It has been proved in Pondicherry, Arovilla. They have put 2 bricks 13 years before, till now, because the compression strength is right, because the clay content is right, because the cement used is the right proportion, that block is there without any deformation for last 13 years. So this can happen. The second one, or the central one, which is a little bit reddish in color, is the same soil stabilized mud block with interlocking. What is that interlocking? It will provide you sill level. You can just raise the wall, or from the plinth level, from plinth till the lintel level, you don't have to use any cement. In the lintel, again, you use precast or ready mix, whatever the types are available, and then again you can continue the blocks. You have already seen a couple of the buildings. This is the same material has been used. Yes, this building. The first building is with the soil stabilized mud block. Second one is with the interlocking blocks. This can happen. So all we have to have is an attitude. The last picture is of egg layers. We call it as egg layers. This is the locally made soil, the cement concrete blocks. Hollow. It is also hollow inside. You can see that. Again, in this, except cement, everything is old material. Except cement. Okay, this can be done very easily. Have a look at this. We are talking about plastic. We are talking about C&D waste. This is the ILFS plant, which is in Delhi. I'll keep myself mute for a few minutes. The video is quite explanatory. You can look at that. As Delhi grows, infrastructure projects like construction of roads, flyovers, and metro routes generate large quantities of construction and demolition or C&D waste.
The city of Delhi itself generates 4,000 to 5,000 tons per day of CND waste. The unsegregated municipal waste, often mixed with CND waste, gets dumped finally at the various dump sites of the city's low-lying land for a price in public land or along roads, ridge areas, or riverbanks in an unauthorized manner. Combined with the burning of waste and road dust, CND waste contributes to over 20% of Delhi's alarming air pollution levels. In this context, an initiative by North Delhi Municipal Corporation with INFS Environment is a ray of hope shining through the blinding construction debris in the nation's capital. This unique project at Burari Jamangirpuri is based on a public-private partnership framework. CND plant बोर्ड के ऊपर इसको वेरीफाई प्रोजेक्ट चालू किया है जो टाइल्स बनती है मैनुअल कवर बनती है प्योर टाइल्स बनती है एमसीडी इस प्रोजेक्ट को काफी सक्सेसफुल मानते हैं मतलब जो एमसीडी का ही आ रहा है वो हमारी जमुना में ना जाके वो हमारे नालों में ना जाके वो हमारे मेन रोड सीवर लाइन में ना जाके हमारा एक मटेरियल को रिसाइकल कर रहे हैं रीयूज कर रहे हैं और ये एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही फायदेमंद है. It is India's first large-scale operational CND recycling facility. Plant is compliant with MSW 2000 rules and was originally set up to manage 500 TPD or tons per day of CND waste. Recognizing the pollution abatement capability of the facility, Delhi Pollution Control Committee enhanced the project's capacity to 2,000 TPD. The technology for the plant was adapted to suit the CND waste generated in India. The wet processing technology was incorporated at the Burari plant to minimize dust as well as noise pollution. The facility gets mixed CND waste from designated points in 3 zones of North Corporation: Baroda, Sadar, Paharganj, and City. The waste is crushed, washed, and recycled into aggregates, which in turn are converted to ready-mix concrete or RMC, cement bricks, hollow bricks, pavement blocks, curbstones, concrete bricks, and manufactured sand. मैं अपने छुट्टी के लिए एग्रीगेट डस्ट टाइल्स वगैरह परचेज करता हूँ इन बिल्डर्स के लिए काफी Plant is able to recover and recycle about 95% of incoming CND waste. The facility has ISO 9001, 14001, 18001, and SA 8000, that is Social Accountability certifications. प्रोसेसिंग में करीब 95% रीयूजेबल मटेरियल ट्रांसफर होता है 5% disposal हो जाता है. Using the recycled aggregate in this process reduces the consumption of fresh stones and sand, thus preserving our natural resources and helping in reducing sand mining. The plant reduces the burden on landfill or dumping sites of the city and saves precious urban land. The Burari CND waste management facility also provides employment opportunities to local North Delhi residents. With the steep rise in air pollution-related health problems and judicial interventions, urban local bodies face enormous pressure. In light of these problems, it is vital to have replicable models like the successful CND waste management project at Burari. The CND recycling project, being the first of its kind in the country, requires support for usage of recycled green CND products. The pioneering plant at Burari has earned many accolades from national and international environmentalists. This endeavor of INFS Environment has been appreciated by the Ministry of Urban Development, Government of India. The Ministry of Urban Development has asked all states to look into the possibility of installing some facility for the population above 10 lakh people. The project has provided a paradigm shift for illegal dumping and I think you people have seen this and understood what is the value of the CND. I'll show you once again. We were talking in this. We were talked about only the aggregate, the soil stabilized mud blocks, and other things. Look at one more paradigm.
This is yet another one. You can see this. Everyone calls plastic as a waste plastic. But look at this now. Segregated plastic. Or plastic you basically use polypropylene, low density, high polyethylene, NDP, and high density polyethylene, HDP. This is a shredder mission. After shredder, it is passing through heat. It becomes molten plastic. There is no burning in this. एक प्रोडक्ट है जो एटलीस्ट 50 years तक सस्टेन कर सकता है। प्लास्टिक का अदरवाइज तो देखिए कोई सोल्यूशन नहीं है जिसको 400 years। हमारे विजिटेड वियतनाम में 2017 को अपना एनिवर्सरी है। बेसिकली आइडेक्स देखो और मेरे को मिला है। स्ट्रीट फूड इज वेरी फेमस इन वियतनाम। ईटिंग में स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ दिस प्लास्टिक एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट मॉर्निंग पूरा साफ सुथरा वो कर देते अच्छा कर देते हैं। तो ओवरऑल आइडिया देखो कि वेस्ट प्लास्टिक से हम कैसे एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें। तो वहां से एक टाइप का एक आइडिया क्लिक हुआ। तो आई वर्क टू थ्री ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी प्लास्टिक को सेग्रीगेट भी करती है। थोड़ा उनसे नॉलेज मिला, थोड़ा प्लास्टिक को पता लगा कि क्या पॉलीमर्स होते हैं। Then I came across an article in Tribune में आया था कि एम्बिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में। So then I was thinking मैं ऐसे ही कोई चीज ढूंढ रहा हूँ, यही का आइडिया। So let's collaborate with Ambient. Then it's all started. February में मेरा वो आइडिया आया और मार्च में मेरा पहला मीटिंग साइंटिस्ट से हो गया था। सिविल टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो हमने फिर इसको बुलाया में ट्रांसफर किया। The price of this tank is very competitive. You can easily get it from us similarly for that. On this paper tiles for 20 tons you have to pay 20 rupees per tile. For 40 tons you have to pay 30. First हमारा जो join हुआ है वो better advance we have supplied tiles to Excel itself. और अभी हमने एक नॉलेज के लिए प्रोजेक्ट कराया है, तो नॉलेज के साथ we are in talks with other brands also. We have a certification from all development departments where we have tested our product. तो होते हैं कचरा वाटर मैंने 50,000 kg को कचरे को मैंने यूज कर लिया। यही स्ट्रैटेजी है, तो कंट्री का भी सफाई हो, ब्रेड बटर भी अपना मिले, यही है। I hope these two videos will open our eyes and say that there is nothing called C&D waste. People who are doing it in and around Bangalore, Indian Institute of Science, they're doing a wonderful job. Rajesh Jain in Mysore, he's doing. Ravi Kumar. Siddharaj is a small-time person on a ring road near Atinagar, he's doing. And the list goes on. Here I have mentioned only because I got 4 people around me. But if I really go to the depth of it, who makes these pellets out of it in the plastic, which goes up to 23 to 29 rupees. Now, sometimes it goes up to 60 rupees per kg. All these things, it's remunerative and it's easily available. Now, let us think, if we do all those things, what is the support we are getting? How do you select the site? No, the site selection for this, okay. The site for storage and processing of this recycling facility for construction and demolition waste shall be selected as per the criteria given in Schedule 1. Okay, we'll go to Schedule 1 later. The operator of the facility as specified in sub-rules shall apply in form number 1 for authorization from the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, whichever is there in the ULBs or in the corporation level. The operator of the facility, the application of material made from the construction and demolition waste in operation of sanitary landfill shall be as per the
criteria given in the Schedule 2. We just talk about Schedule 1 and Schedule 2 and we leave it out. But let us see in depth what is Schedule 1. Schedule 1 is very clear. The concerned department in the state government dealing with the land shall be responsible for providing suitable sites. I've already said this again, but it is according to the rule 7.1. Okay, they have to provide. That means we from the government have to provide a proper place for these recycling facilities. The local authority shall coordinate in consultation with the Department of Urban Development of the state or the union territory with the concerned organization for giving necessary approval and clearances to the operators. Most probably this will be like a single window clearance. Construction and demolition waste shall be utilized in the sanitary landfill for the municipal solid waste of the city or region as mentioned in the Schedule 1 of the rules. Residues from the construction and demolition waste processing or recycling industry shall be landfilled in sanitary landfill for solid waste. Already we have seen the residue is hardly 5%, and sometimes I can say it is a 0. Okay, there will be nothing left except the biological materials which may be present in that one. That also can be sent back to the solid waste management, can be converted into the compost or the biogas. The processing or the recycling shall be large enough to last for 20 to 25 years. The project based on site recycling facilities. That's why, my friends, we are talking something like in a city with a capacity of Mysore where 12 to 15 lakh people are there. Okay, you need around 6 to 7 acres. So for a cleaner and a better environment, it should be spacious. It should not be coagulated where people have restriction movements. The processing of recycling site shall be away from habitation clusters, forest areas, water bodies, monuments, national parks, wetlands, places important. It's also very important. You're doing something good, but you should not spoil any of these things, whether it's a wetland or a national park or the monuments, or of course it should not cause any problem to the dwelling or the habitation clusters. A buffer zone of no development shall be maintained around the solid waste processing because of the dust particles during the dry period or the summer. Okay. Wherever there is more than 5 tons per day installed capacity, this will be maintained within the total area of the solid waste processing, and most important, the disposal facility. The buffer zone shall be prescribed on case-to-case basis by the local authority. You cannot have the same standard, one single mantra for everything. Okay, if it is surrounded by a good greenery, it's well good. Or otherwise, you can put a barricade with the corrugated sheets or the powder-coated sheets of 10 to 20 feet, and then you can maintain it. So it's a case-to-case basis. We have to deal with these things. The processing or recycling site shall be fenced and hedged, provided with proper gate to monitor incoming and other modes of transportation. Tipping charges and so whenever the vehicle, the dump truck comes, it should be recorded properly from which site it is coming, how much they have brought, everything. And everything should be in writing so that there is good transparency in the dealing. The approach and the internal road shall be concreted or paved as to avoid generation of dust particles due to vehicular movement, and shall be designed to ensure free movement of vehicles and other machineries. Not only that dust, also during the rainy days, it should not become a cesspool. Provisions of weighing bridge measured quantity of waste brought in or product taken out. So that will give you a clear picture of what is the percentage of waste you have segregated or value added. Utilities such as drinking water, sanitary facilities, preferably washing, bathing facilities for the workers, lighting arrangement, easy landfill, all these things. It's an industry. Let us just talk about it. It is no more a waste producing or a waste segregating area. It's an industry because you are going to get money out of it. In order to prevent pollution from these for treatment, the water you may have to do is that you have to have a settling tank, you have to recycle. Okay, again, environmental protection and discharge norms of 1986 should be followed. Work zone area quality, you have to have air quality monitoring equipment, and you should make sure that the air quality in that area is good. You have to do this in consent with the pollution control board of the local area, which is very easy. The measurement of ambient noise,
Again, sound pollution, we have to think of. The following projects shall be exempted from the norms of pollution from the dust, noise mentioned above for construction work, whereas at least 80% construction and demolition waste is recycled or reused in situ and sufficient buffer area is available to protect the surrounding habitation from any adverse impact. My dear friends, let me read it again. We are talking about fringe benefits. We are talking about giving incentives. This is one of the incentives. The following project shall be exempted from the norms of pollution from the dust and because already you are going to maintain this. In city you are going to maintain it. So for construction work, where at least 80% of the construction and demolition waste is recycled, so there is no stringent rules for that one. Okay, then we'll go to the next. The vegetative boundary shall be made around processing or the recycling plant or site to strengthen the buffer zone. Not only that, you are going to produce oxygen, you are going to stop the sound. Okay, you are going to have a beautiful place there. Think of these things. We're talking about rule 7/3. How you have to construct. Let me not go into the details of this because this is, you can download these things. It is available on the website. Everything is very easy. Okay. Quality cover, where you have to do the daily routines, where you have to do the civil constructions, what all the things you have to do. So everything is mentioned in the paper. What are the standards for products? The duties of Bureau of Indian Standards and Indian Road Congress. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ವೇವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹಾಗಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಿದ್ರಿಂದ ಇದು ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ತರದ್ದು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, BIS ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಲಾಗು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. And standard for use of recycled materials and products of construction demolition waste in respect of construction activities and the role of Indian Road Congress. So pratyondukkunave government has made a beautiful complete cycle. There is no open loop in this one. The loop is complete. If there is a production of the construction demolition waste, it can be value added with the permission from the local bodies without paying too much of the charges, except for the tipping and other transportation charges. You can reuse the material, which will be lower cost. It goes back into the cycle. So there is nothing called waste in this. So what are the duties of the State Pollution Control Board, which plays a very big role? I am in tandem with the Mysore Local Pollution Control Board. They have helped us a lot in understanding what is the norms to be met, what are the air qualities, what is the standards, everything. So if you go and talk to them, they'll make sure that that there is a committee, the Pollution Control Committee shall monitor the implementation of these rules. ಏನು ನಾವು 2016 ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಬಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಆ ಜಾಗ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಪತ್ರೆ ಇದೆ ಹೊರತು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ from the Pollution Control Board or the Municipal Corporation, every commissioner, every deputy commissioner has supported this. They have never negated anything. So this is what is Schedule 3, the formulation of the policy by the state government. Cities with population of 1 million and above, it should be done within 12 months. Cities with population 0.5 to 1 million, again 12 months. Cities with population less than 0.5 million, also 12 months. That means you have to do the policy within 1 year. Okay, identification of site, there is a small relaxation, which is again 18 months. Okay, commissioning and implementation of the facility, 18 months. My friends, we are running out of the time. Already the act has been passed, the rules is there, everything is there. Now, the most important thing is commissioning and implementation of the facilities. You all are part of it because this is our country. We have to make sure that it looks good. It should look hygiene. It should look clean. It should look beautiful, right? So monitoring by the State Pollution Control Board 3 times a year, especially with the population of 1 million, 2 times a year with respect to 0.5 to 1,
2 times a year with respect to less than 0.5 million. Pollution Control Board normally they have never taken more time, or they have never negated anything. They have always supported for these kind of movements with the urban local bodies and talk to them. In fact, they'll stand with you till the whole process gets completed. Yes, we'll come back to the first question now. The very first thing what I had written was C&D waste. Now, tell me, do we call it as C&D waste or C&D wealth? Because when you can recover 95% of whatever you call it as a waste, when there's so much of money in that one, why do you call it as a waste? I would rather call it as a C&D wealth, right? So my friends, you all have to think alike, think of how to convert these things. Then we can talk about how you can convert it. Now, if you have any questions, how to do it, what to come up with, and whatever we have done, I am happy to answer. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. If there are any questions, I am ready to take. ಯಾರ್ದಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? Hello. Yes, madam. Sir, like Vani, I'm an environmental engineer from Hubli Dharwad Smart City of. So, what is the in the management, sir? Sorry, can you please ask the question again? There was a communication in the voice. What is the role of smart in the construction? What is the role of smart construction? Smart city. Smart city constructions? Yeah. What is the role of smart city in managing the construction and demolition waste? Very simple. And demolition waste, whether you do it in a smart city program or in a normal this thing, the rule stands the same thing. So the municipal commissioner office and the smart city plays the same role, sir? Yes. The municipal commissioner is responsible for taking up this as an issue or executing this C&D Waste Management Act. Okay, it applies for both of them. It is the same. Yes, this is for the country. Okay, sir. Okay. Thank you. I think I have answered your question. Any further questions? Message ಮಾಡಬಹುದು. Pardon? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಚಂದ್ರಾಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಸರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, C&D ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ. That is not an excuse. You have to provide. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜನ ಈಗ? ಅದೇ ಸರ್, ತಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಯಾರ್ದು?
ಅದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಸರ್, ನಮ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರದ್ದು. ಅದು ಹೌದು ಸರ್. ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಅದು, ಹೌದಾ? ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ, ರಸ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎ ಪ್ಲೇಸ್, ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಯುವರ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ. ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಇಸ್ ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್, ರೈಟ್? ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾನೆ? ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ZP CEO ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ULB ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ ಸರ್. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ ಯಾರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ, ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸಹ 1996 ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ಸಹ C&D ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು 2016 C&D ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆಪ್ಪ. ಫರ್ದರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್? ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಸರ್, ಮದ್ದೂರು ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ. ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಮದ್ದೂರು ಇಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೈಸೂರು ಹೈವೇ ವೈಡನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹೈವೇ ಕೆಲಸಗಳು, ಹೈವೇ ವೈಡನಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ C&D ವೇಸ್ಟ್. ಹೌದು. ಆವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ NHA ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ TMC ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇಟರ್ ಅವರು. ಸೊ ಒಂದು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಸಾಗಿಸಿದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತಂಗೆ MP ಅವರು MLA ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ರೋಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂ ಅವರು ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಂದಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಶೂರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ GP or ZP ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೆ ಕಸ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಎಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್. He has to give it in writing to the municipal authorities, ULBs ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು where they are disposing ಅಂತ. ವೆರಿ ಸೂನ್ ಈಗ C&D ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗೂ GPS ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಆಗ್ಲೇನೆ. There will be designated vehicles, not every vehicle can take the C&D ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ಒಬ್ರು ಬಲ್ಕ್ ಜನರೇಟರ್, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು 1-2 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಈ ಲೋ ಲೈನ್ ಏರಿಯಾದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಳಸ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದಿ
ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ. ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ನೀವು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ರಿಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಗದ್ದೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರಿಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಲಿಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1 ರಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ತರ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಈ ತರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಇದಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇದು ಸೆಟಪ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಸರಿ, ಈಗ ನಮ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದು 1 or 2 years ಏನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಸೆಟಪ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ನಿಮ್ದು ಆಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ, ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. CND ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಈವನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಗ SBM ಅಂಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 1 or 2 years ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು, ಈ ತರ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳನ್ನ ಗುರ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 1 or 2 years ಗೆ? ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Because legal framework ಅಲ್ಲಿ they have clearly mentioned that you have to do this within 12 months or 18 months ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಂಗಾದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸರಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ದಟ್ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾನು CND ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಾಗು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಈ ಹೈವೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರದೇ ಒಂದೇನೋ ಸೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. The rule is very clear. The CND waste has to be transferred to a proper facility. ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. If the highway people are doing it, fantastic. If highway people are using it for landfill, fantastic. Except again, fantastic ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, there should not be any hazardous waste. Hazardous waste classification ನಿಮಗೆ PCB ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. hazardous waste ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲನೂ ಆ ತರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. Yes sir, thank you sir, thanks for clearing my doubts. Thank you. ಯಾರು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ರಿಸೀವ್ ಮೈ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ವರೆ?
ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಇಒ. ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಇಒ. ಮತ್ತೆ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಇನ್ನೇ ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ CND ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಮುಗಿಸ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ರಮೇಶ್ ಇವರಿಗೆ SFD ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.